Hi, cutie Maina. Hi, hi. Koliza, Koliza. Thank you. কি কৰি আছা? কি কৰি আছা? চাহ খালানে নাই? কিউটি মাইনা আছানে নাই? কপিল আহি গ'ল। হেল্ল' বা কপিল, থেংক ইউ। থেংক ইউ। কপিল, খানা খালানে? খানা খালা না দেৰিকে খাবা? কংকনা আহিবনে? কংকনা আহিবতো লাগে। আহিব চাগে। নাই খোৱা, দেৰি আছে। দেৰি হ'ব ন? কেইটা বজাত দিয়ে তাতে? 8:30 মানত দিয়ে নে? 8:30, 9টা মানত দিব লাগে চাগে ন? কংকনা আহিব ৰ'বা, আধা কথা পাতা থকা হ'ল নহয়। আজি কি দিব খানা? কলিজা, মোক বেয়া পাইছা নেকি? তেতিয়াৰ কাৰণে যদি পাইছা নাই পোৱা, এনে ধেমালিয়ে কৰি আছিলোঁ আমি। এনেই ধেমালি কৰি আছিলোঁ ভিনিতাতে। ৰাহুল আহি গ'ল। হাই ৰাহুল, কি খবৰ? গুড ইভিনিং। ডেইজি, কি খবৰ? ভালে আছানে? আছোঁ দিয়া ৰাহুল। তুমি আছা না ভালে? আহি দাল, চব্জি আৰু ৰুটি হ'ব ন আজি? 3 লাইক ডান, থেংক ইউ। গম পাইছোঁ যে ধেমালি কৰিছা। এনেই ধেমালি কৰি আছিলোঁ ভিনিৰ লগত। ৰাহুল, কি খবৰ? ভালে আছানে? ভাত খালানে নাই ৰাহুল? কিউটি মাইনা, গৰম কেনেকুৱা দিছে তাতে? গৰম বহুত দিছে না তাতে? ভালে আছোঁ। ভাত খালানে নাই? আজি ডিউটি আছেনে তোমাৰ? আজি ডিউটি আছেনে নাই ৰাহুল?
বাট তুমি কেনেকে গম পালা মোৰ ফেভৰেট কালাৰ পাৰ্পল? তুমি এদিন কৈছিলা। পাৰ্পল হয়নে নহয় কোৱাচোন তোমাৰ? এদিন তুমি কোৱা মনত আছে হয়নে নহয় কোৱাচোন পাৰ্পল? এদিন কিবা কাৰণত কৈছিলা। কংকনা আহিলে, হাই কংকনা, থেংক ইউ। থেংক ইউ, থেংক ইউ। হয় বুলি কৈছে। তুমি এদিন কৈছিলা দিয়া, কিহৰ কাৰণত আমি কিবা কথা পাতি আছিলো। তেতিয়া তুমি ফেভৰেট কালাৰ পাৰ্পল আৰু কিবা এটা বুলি কৈছিলা, পাৰ্পল আৰু কিবা বুলি কৈছিলা ৰ'বা। মই মানে কনফিউজ আছিলোঁ, হয়নে নহয়, হয়নে নহয়। উম, কপিল দাদাই মোক লিংক দি ক'ত গ'লা অ'? কপিল আছেতো, কপিল আছে। ৰাহুল আজি খানা কি হ'ব? ৰাহুল আছানে? আইঅ সুনীত আহিছে, হাই সুনীত। কি খবৰ ভালে আছা না? ভাত খালানে নাই সুনীত? তোমাৰ ফেভৰেট কালাৰ কি? মোৰ ফেভৰেট কালাৰ য়েল্লো হয়। য়েল্লো, য়েল্লো মই বহুত ভাল পাওঁ। আৰু য়েল্লো পিন্ধিলে বগা বগা লাগে, ধুনীয়া লাগে। ভালে আছো, নাই নাই ভাত খোৱা নাই। বৰষুণ কেনে পানী হৈছেনে পথাৰত পুৰা একদম? ইমান বৰষুণ দিছে আজি, গোটেই দিনটো বৰষুণ দি আছে, এতিয়াও দি আছে। আহিছোঁ কংকনা বুলি কৈছে। অ' কংকনা আছে ৰ'বা, কপিল আছে। কপিল আছে দিয়া। বেচেৰাকে হেৰিত থাকে ন, ডিউটিত থাকে ন। কেতিয়াবা ব্যস্ত হৈ যাব লগা হয় আৰু। মোৰ ব্লেক কালাৰ ফেভৰেট, অ' সুনীতৰ ব্লেক কালাৰ। মই খেলা চাইও আছোঁ যে, কি অ' ফুটবল খেলা চাই আছা ন? তোমাক এটা সুধো কলিজা, অ' কোৱা কোৱা। মোৰ ফেভৰেট কালাৰ য়েল্ল' কালাৰ আৰু ৰেড কালাৰটো মোৰ ভাল লাগে। য়েল্ল' ৰেড। ব্লেক কালাৰো ভাল লাগে, ব্লেক কালাৰটো পিন্ধিলেও বেয়া নালাগে। আজি কাৰ কাৰ খেলা আছে অ'? লাইভ চলি আছে নেকি কপিল? অ' কংকনা, তোমাৰ ফেভৰেট কালাৰ কি হয়? তোমাৰ সকলো চিক্ৰেট তোমাৰ মায়ে জানেনে পাপাই? মোৰ সকলো চিক্ৰেট কথা মায়ে জানে। মোৰ মায়ে এ টু জেড জানে, দেউতাই নাজানে। মোৰ মাৰ লগত বেছি ফ্ৰী। মোৰ কলিজাটো অহা নাই নেকি, পাহি অহা নাই। পাহি দাদাৰ লাইফত আহিছিলে, এতিয়া অহা নাই। বা ৰাতি 10:30 পিছত এল বি আহিলে মেছেজ কৰিব পাৰিম, ইটা নৰো হা। অ' আচ্ছা আচ্ছা, অ' মই নাহো ভিনদেউৰ মোবাইলত হেৰি, এই ভিনদেউ আহিব নহয়। ভিনদেউৰ তাতে আহিবা, শৰ্মা ক্ৰিয়েচনৰ তাত আহিবা, মোৰ এক্সাম আহি আছে। অ' আচ্ছা আচ্ছা, দিয়া দিয়া পঢ়া পঢ়া, এক্সামে ডাঙৰ বস্তু, ভালকে পঢ়া। বা আপোনাৰ ভালনে? আছোঁ দিয়া মাইনী। ভালে, তোমাৰ কোৱা মাইনী কি খবৰ?
ইউৰো কাপ চাই আছো বুম খেলা আজিবা হয় নেকি ক'ত দিছে এইটো মই সিদিনা বিচাৰি বিচাৰি নাপালো জয়া মিলি কি খবৰ বা আছো দিয়া জয়া ভালে তোমাৰ কোৱা কেনেকুৱা খবৰ আহ মাইনীয়ে কৈছে ভালেই বুলি কৈছে মোৰ এক্জাম আহি আছে অ কপিল দা অ কংকনা তুমি কি পঢ়ি আছা মাইনা ভালকে পঢ়া এক্জাম আহি আছে যদি এইখিনি টাইমটো পঢ়া টাইম ন পঢ়ি তাৰ পাছত বাকী কাম কৰিব লাগে বাই হা দাদা বুলি কৈছে অ বা আপুনি কৰ হয় মাইনী মই নলবাৰী হয় বেলজিয়াম আৰু চল'ভাকিয়া শ্লোভাকিয়া ক'ত হেৰি ক'ত দিছেনো কোনটো চেনেলত দিছে মই দেখোন পোৱাই নাই লাইভ চলি আছে মোৰ ভালেই বা আপোনাৰ ঘৰ ক'ত হয় ক'লো ন মোৰ পাপাই মানে সকলোৱে A to Z জানে অকল পাপা নহয় দাদাইও জানে কলিজা জানিব লাগে দিয়া ঘৰৰ মানুহক চিক্ৰেট কথাবিলাক ক'ব লাগে ঘৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে ভাল ন ঘৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে কথাবিলাক ঘৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলেহে ভাল বেলেগক কোৱাতকে ঘৰৰ মানুহক ক'ব লাগে মই নাপাওঁৱেই খেলাখন নাপাওঁৱেই মই খালি মাত্ৰ হেৰিটোৱে দেখা পাই থাকো কাটাৰ মোবাইলত এইটো বেলেগ এপ কিনি ল'ব লাগে মানে ডাঙৰ খেলা যে সেইকাৰণেতো নাপাম মই জিঅ' চিনেমাটোত বা হটষ্টাৰ এপত দিয়ে ক্ৰিকেট আচ্ছা হয় নেকি কংকনা এইচ এইবাৰ হয় নেকি ভালকে পঢ়িব লাগিব দেই তাই এইচ হয় যদি ফাইনেল এক্সাম বেলেগ এপত পইচা দি চাব লাগে নালাগে দেই নাচাওঁ মই পইচা দি সেইকাৰণে জিঅ' চিনেমাটোত নাপায় কালি জিঅ' টিভিটো ডাউনলোড কৰি লৈছিলোঁ জিঅ' চিনেমাত নিদিয়ে আচ্ছা চেনেল কোনটোত দিয়ে টিভিৰ চেনেল কোনটোত দিয়ে সেইকাৰণে বিচাৰি নাপাওঁ পইচা দি ল'ব লাগিব চেনেল হেল্ল' মইনা কলিজা বা হেল্ল' কিয়া কৰতা হে আৰু টিভিত চনি স্পৰ্টছ নেটৱৰ্কত দিয়ে আচ্ছা চেনেলটো চাগে হেৰি কৰি ল'ব লাগিব উম, চেনেলটোত যাই চাব লাগিব লাইক ডান থেংক ইউ বা আপোনাৰ পেজটো দেখাওকচোন কোনটো পেজ আমি পঢ়ি থাকতা হাই আচ্ছা বঢ়িয়া পঢ়িব কৈছো তাইক ভালকে তাকেতো ভালকে পঢ়িব লাগে তাই এক্সাম আহিয়ে আছে কিমাননো দিন আছে ধৰাচোন অ'টিপিয়ে নাযায় মোৰ মোবাইলত জানানে ইমান প্ৰব্লেম হৈছে অ' টি পি ইজ 9623 5
माँ मैथ्स करता है বঢ়িয়া বঢ়িয়া ভালকে মনোযোগ দি পুৰা মোৰ মিউৰ আছো দেই চৰি একো চৰি নহয় ভালকে পঢ়া বা আপোনাৰ মুখখন দেখাওকচোন মই ফেচ এলবি কৰা নাই অ জয়া এতিয়া কালি আহিবা মিউট আছো চৰি বুলি কৈছা জয়া মোৰ হেৰি চোৱা মাইনা ভিডিঅ' চোৱা ভিডিঅ' চালে মোক দেখা পাবা দিব্যজ্যোতি আহি গ'ল নমস্কাৰ দিব্যজ্যোতি কি খবৰ ভালে আছা নে মিউট আছা একো নাই মিউট আছা কোনো প্ৰব্লেম নাই ভালকে পঢ়া মনোযোগ দি পঢ়া স্পৰ্টছ ন ৰ'বা বয়া নাপাবা দেই বয়া কিয় পাম বয়া কিয় মই পঢ়িলে বেয়া নাপাওঁ মই ভালে পাওঁ এলবিত নাহিলেও কথা নাই কিন্তু ভালকে পঢ়িব লাগে না সদায় পঢ়িবই কৈ থাকোঁ ভালকে পঢ়া চালোঁ বা আপোনাৰ ভিডিঅ'খিনি কিন্তু এতিয়া চাব মন গৈছিলোঁ অঁ চাইছা যদি দেখা পাইছা দেখোন মোক ভালে আছোঁ বা আপুনি ভালে আছে আছোঁ দিয়া ময়ো ভালে আছোঁ হেৰি দিব্যজ্যোতি তুমি কি পঢ়ি আছা চাহ খালে চাহ খাইছোঁ ৰ'বা চাহ কেতিয়াবাই খাইছোঁ ফুটবল প্লেয়াৰবোৰে লাইফৰ বা 200-300 কোটি টকা কিনে এটা প্লেয়াৰ বাপ্পা ইমান পইচা ন হয় দে কি কৈছিলা চেনেলটো হেৰিটো বিচাৰিয়ে পোৱা নাই পিছত ফোন কৰিম ফাদাৰ কলিং দেউতাই ফোন কৰিছিল অলপ পিছত কৰিম হাই চিষ্টাৰ হেল্ল' ইন্দ্ৰ ৱেলকাম টু মাই লাইভ ষ্ট্ৰীম ইন্দ্ৰ কি খবৰ ভালে আছা ইনষ্টেণ্ট গেম চেনেলটো নাহে দেখোন এনেকৈ টিভি শ্ব' বুলি মাৰিলে টাটা স্কাই হেৰি কৰিব লাগিব কি কৈছিলা ছনী স্পৰ্টছ কি কৈছিলা বা আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেইজন মোৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই ষ্টাৰ স্পৰ্টছ নে কি কৈছিলা আৰু টিভিত ছনী স্পৰ্টছ নেটৱৰ্ক ন পাইছোঁ ৰ'বা সেইটোত চাম আছোঁ তোমাৰ খবৰ কোৱা ময়ো আছোঁ দিয়া ভালে ইন্দ্ৰ কলিজা বুলি কৈছে কলিজা ছনী স্পৰ্টছ পাইছোঁ ৰ'বা কপিল আহেনে নাহে বা বা মই 10ত পঢ়ি আছোঁ ক্লাছ 10ত পঢ়ি আছা ন তুমি হেৰি কি ছাবজেক্ট লৈছা ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট এইটো চাওঁ ৰ'বা আহে নে নাহে এনেকৈ চাব পাৰি আহিছে ৰ'বা চাব পাৰিও টকা মানে বহুত কটা কিনি বাহিৰা প্লেয়াৰবোৰে ৰনাল্ডো এইবাৰ অল নেইবাৰ ক্লাবত বাপৰে 5,000 কোটি টকাত চুক্তি হৈছে
ইহঁত কিন্তু বহুত টকাত বিক্ৰী যায় ন ৰনাল্ডো তাৰপিছত আৰু নেইবাৰ চেইবাৰত পাগ্ৰী পাগ্ৰী মাতিছে পাগ্ৰী 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 বেচেৰীজনী আমাৰ কিউটি মাইনা মাতিছে তোমাক গেমিং দাদাই গামান খুৰাই তোমাক মাতি আছে গামান খুৰা ষ্টাৰ স্পৰ্টছ পাগ্ৰী মাইনা মৰমৰ পাগ্ৰী মাইনা কোন কোন আছা মেছেজ কৰা কোন কোন আছা চেনেলটো বিচাৰিয়ে পোৱা নাই কপিল পাইছোঁ কিন্তু বেলেগ বেলেগ চেনেল পাইছোঁ সেইটো বিচাৰিয়ে পোৱা নাই ছনীটো চাওঁ ৰ'বা ছনী কিবা ছনী স্পৰ্টছ 510 আছে ছনী মেক্স 2 ময়ো আছোঁ কিন্তু কাম কৰি আছোঁ শুনি আছোঁ দিন দিয়া ন' ফেনচন মই ফুটবল খেলাৰ চেনেলটো চাই আছোঁ ৰ'বা স্পৰ্টছ নেটৱৰ্ক নায়ে পোৱা জানানা ইমান বিচাৰি আছোঁ বা হিন্দী লৈছোঁ হিন্দী মোৰো হিন্দী আছিলে ইলেক্ট্ৰিক ছাবজেক্ট নায়ে পোৱা কিবা টেনচেনে আছে স্পৰ্টছ 10 কিবা কিবি এইবিলাকে আছে 2 মিনিট ভাত খালা তুমি ভাত খালা এতিয়া মৰ্ণিং 5 বাজিল আচ্ছা 5টা বাজিল ন মৰ্ণিং বা আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আছিলে দিব্যজ্যোতি মোৰ ঘৰ নলবাৰীত 5টা বাজিল ন মৰ্ণিং নেটৱৰ্কটো কিয় নাই ছনী নেটৱৰ্কটো নাই আৰু বেলেগত নেদে নেকি देखा एक ख्वाब सोए सिलसिले हुए किधरे फुटबॉल किधरे नहीं देता है फुटबॉल मैच চেনেলটোৱে নাই নেটৱৰ্ক চেনেলে নাই 2টা বাজিলে তুমি ভাত আমাৰ ইয়াতে কেইটা বাজিছে জানা 8:27 হৈছে ইন্দ্ৰ ভাত খোৱা নাই 8:30 মানত খাম মই তাতে 5টা বাজিলে ইয়াতে 8টা বাজিলে তাতে 5টা বাজিলে ইয়ে বুলি কৈছে ইণ্ডিয়া ফুটবল চাব ইচ্ছা আছিল কিন্তু চেনেলটো মই বিচাৰি পোৱা নাই কিনকে আনো ছনীতে গ্লাছ টাৰ কিবা কিবি আছে ছনী স্পৰ্টছ নেটৱৰ্কটো নাই জানানা ইন্দ্ৰ ডুবাই মেন ডুবাইত থাকে মজা গান গাইছা বা ভাতৰ লগত আজি কি খাব আজি মাছ আছে ৰ'বা ইন্দ্ৰ ড্ৰাইভাৰৰ চাকৰি এটা দিয়া ডুবাইত যাম বুলি কৈছে
বেচেৰা কষ্ট কৰে না, ইমান দূৰত কাম কৰি আছে। ষ্টাৰ স্পৰ্টছ নেটৱৰ্ক চাবা। নাই দেখোন না, চেনেল এটাও নাপাৱা। চব হেৰি খেলা পাওঁ, এই ফুটবল খেলা দেখা পাওঁ। ইন্দ্ৰ হেৰি কি বুলি কয়, বেচেৰা পঢ়ি শুনি বাহিৰতে আছে, ঘৰৰ পৰা দূৰত। গামান ইংলিছ কথা ক'ব লাগিব। তাতে অকল ইংলিছে জানে ন? কি মাছ, ডাঙৰ নে সৰু? এই হেৰি মাছ, ৰৌ মাছ। ৰৌ মাছ আছে। ৰৌকা ৰৌ। আলকা য়াগনিকৰ কিবা বেমাৰ হৈছে গম পাইছানে? ইন্দ্ৰ, I can converse in English pretty well. I was brought up in English medium school since my kindergarten days. ভালে ইংলিছ জানেও আমাৰ গামানে। আমাৰ গামানে ধুনীয়া ইংলিছ কয়। কিণ্ডাৰগাৰ্টেন। আজিকালি সঁচাকৈ ইংলিছ নাজানিলে একো কাম নাই, ইংলিছটো জানিব লাগিব, তাৰপাছতহে কিবা এটা ভাল হ'ব। বাহিৰত যাব লাগিলেও ইংলিছ। মই ফুটবল ভাল নাপাওঁ, ক্ৰিকেট ভাল পাওঁ, ৱৰ্ল্ড কাপ চলি আছে। I usually don't show off my English skill as I am an Assamese and I am proud to be on. And most of all, I am from Lower Assam, so I converse mostly in Kothito, Nolberia, plus Borpetia and Pachalia. যদুমণি হাই যদুমণি। আমাৰ গামান বহুত টেলেণ্টেড ল'ৰা হয়। বহুত টেলেণ্টেড ল'ৰা আমাৰ গামানটো, তমাম টেলেণ্টেড ল'ৰা। পদুমণি সুকন্ত চাংমা, হাই সুকন্ত। মাই ফেভাৰিট ক্ৰিকেটাৰ বিৰাট কোহলি। আচ্ছা, তুমি ক্ৰিকেট ভাল পোৱা? বঢ়িয়া বঢ়িয়া। এনেকৈ চাইছোঁ ৰ'বা, ষ্টাৰ স্পৰ্টছ 18ত চাওঁ ৰ'বা, স্পৰ্টছ 18 কি খেলা চলি আছে। ক্ৰিকেট খেলা চলি আছে। MP T20 highlights. I like all কিটো ফলকাছ vlogs in like premium ধনী. Days back then, long hair. বাপৰে, ধনীৰ কিমান দীঘল চলি আছিল ন?
বা তামাম আছিল। ধনী স্কুল হেড, ইউ ন' আই ডোণ্ট হেড বিৰাট বাট ধনী ইজ মাই ফেভৰেট। মই ধনীক ভাল পাওঁ। ডেইজি তোমাৰ ফেভৰেট ক্ৰিকেটাৰ কোন হয়? মোৰ ধনীকে ভাল লাগে, বিৰাট কোহলিক মোৰ ইমান ভাল নালাগে। বিৰাট কোহলি কিবা মোৰ ইমান বেছি কিবা ভাল নালাগে। মোৰ ফেভৰেট ক্ৰিকেটাৰ ধনী, তাৰপাছত আৰু মই ভাল পাইছিলোঁ চেৱাগ যি আছিল, চেৱাগক মই বহুত ভাল পাইছিলোঁ। চেৱাগ, গাংগুলী এইবিলাক মোৰ বিৰাট ভাল লাগছিল। কি ক'ম মোক বুজিয়ে নাপাওঁ ভালকে, ইমান ভাল নালাগে মোৰ। চৰি মই কাম এটা কৰি ল'লোঁ হা। দিয়া কাম কৰিব লাগিবই আৰু। কাম মেইন, কৰ্মই ধৰ্ম। কামৰ মাজে মাজে আৰু কথা চথা পাতি থাকিব লাগিব আৰু। এতিয়া নাই, এতিয়াতো হেৰি হৈ গ'ল। এতিয়া মোৰ হেৰিজনক ভাল লাগে অ'। এই অসমৰ যে কি ৰিয়ান কাশ্যপ নেকি? ৰিয়ানক ভাল লাগে কিন্তু। তাৰ ষ্ট্ৰাগলখিনি মোৰ ভাল লাগে ৰিয়ানৰ। সুকান্তই কৈছে নি, হেল্ল' মাজুলী দাদা, হাউ আৰ ইউ ডুইং টুডে? মাজুলী দাদাৰ বেচেৰা দুজন অতি বৈশিষ্ট শীৰ্ষাবিদ। গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব, তদন্ত কি হৈছে অ'? নতুনকৈ দুজনৰ প্ৰশিক্ষণ অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে প্ৰশিক্ষণ লয়। বছৰ আচ্ছা বাবে থানালৈ মতা হ'ব সুনীল পৰিয়ালৰ লোকক। সুনীল বৰা এক্টৰটো। মে' মাহত 14 লাখ টকাৰ জীৱন বীমা কৰিছিল সুনীল গগৈয়ে। বিগত সময়ত JJMৰ কাষত জড়িত আছিল জাহাংগীৰ। বাই বাই পঢ়িব লাগিব এতিয়া, নমস্কাৰ আকৌ লগ পাম। দিয়া পঢ়া। মোৰ ফেভাৰিট ক্ৰিকেটাৰ যুৱৰাজ সিং হয়। মই তেওঁক পাৰ্চনেলিও লগ পাইছোঁ। হি ইজ ভেৰি লাভিং গাই। ৱাও। অ'কে দিব্যজ্যোতি। অ'কে দিব্যজ্যোতি বুলি কৈছে। Study hard, brother. Use your time as an investment to yourself. You are the most important asset to yourself. Good be with you. MS ধোনী ষ্টৰি শুনিলে মোৰ দুখ লাগে। 2011ত WC ৱৰ্ল্ড কাপ ইণ্ডিয়া উইনাৰ হৈছিল, আমি খনা খাইছিলোঁ বুলি কৈছে। সঁচাকে দেই। হাই বিহাৰী ৱেল বুলি কৈছে। ৱেৰ ডিড ইউ মিট যুৱৰাজ? মাজুলী দাদা। ট্ৰেষ্ট হেল্ল' বৰপথাৰ বাপৰে। শিশুটিৰ নাম ভাগ্যশ্ৰী গোহাঁই নহয় গোহাঁই। IPS বিষয়া শিলাদত্ত চেতিয়াৰ আত্মহত্যা। মৰিল কেলেংকাৰীতে মৰিল চাগে কিজানি। হেল্ল' ট্ৰেছ, আৰ ইউ ইংলিছ স্পিকাৰ এজ ৱেল? উই অল আৰ ইংলিছ মেন হিয়াৰ এজ ইউ ন' বুলি কৈছে। পত্নীৰ মৃত্যুৰ পাছতে আছুতীয়া আইচো মুখখন আত্মহত্যা বুলি কৈছো। আই মে বি বিহাৰী বাট ইংলিছ ইজ মাই ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ। অভিনেতা অভিনেত্ৰী বুলি কৈছে। বাপৰে। জাহাংগীৰৰ ভাতৃ পাছতে ঘৈণীয়েক মৰাৰ পিছতে মৰিলা মানুহটো।
I meet him in Jammu. He's very loving and innocent guy. বাপৰে জম্মুত লগ পাইছিলা ন তুমি ৰাহুল বীমাৰ ধনৰ বাবে আত্মহত্যা কৰিলে নেকি জাহাংগীৰে বিহাৰীও মই জানে তেনে ফৌজি চাকৰি পাইছো ইংলিছ বিংলিছ ভালকৈ নাজানো ভাই বুলি কৈছে পাকিস্তান ক্ৰিকেট টিম মই ভাল নাপাওঁ মিয়া বুলি কৈছে When I was born, I cried in English. You know, I was a I was an exclusive baby. নিজৰ চাৰ্ভিচ পিষ্টলৰে মুচি ঢকুৱাখানাৰ ডিএনএ ৰিপৰ্ট ন তথ্য পোহৰলৈ বাপৰে কি নিউজ জি জি কাৰা জি জি কাৰা মাজুলী দাদা your English is strong you are our Fauzi my salute to you my dear dada পাঁচ সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন আৰু 2026 বাপৰে মিত্ৰজোঁট বিহালী চামগুৰি বঙাইগাঁও সাজু শাসক বিৰোধী বিহালীৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব বোলে থেংক ইউ বিহাৰী ভাই বুলি কৈছে ৰাহুলে লোকসভা নিৰ্বাচন শেষ এতিয়া আহিলে কি বিলাহীৰ পৰা নিৰ্বাচন I am a ভাইটি মাজুলী দাদা I am you then you देखा एक ख्वाब जो ये सिलसिले हैं I am a ভাইটি মাজুলী দাদা I am a foreigner বিহাৰী আকাশদ্বীপ মোৰ লগতে মৰিগাঁও আঙ্গুৰদাৰ ডিভোৰ্চ দিলে ডিভোৰ্চ হ'ল সিহঁতৰ ডিভোৰ্চ হ'লে আৰু পাত্তাই নাপালে আঙ্গুলতাই কিবা কিবি কৰি হেৰি কৰি আঙ্গুলতাৰ লগত পাত্তাই নাপালে ই খাই মতো হৈ থাকোঁতে গ'ল আঙ্গুলতা বহুতখিনি আগবাঢ়ি গ'ল
মরমে আমার দুপু দুপু চাই সাগৰ বিচাৰিব সাগৰ বিচাৰিব সাগৰিয়াৰে সাগৰ বিচাৰিব মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ঘৰৰ কাষতে তোমাৰ তাতে নহয় মৰিগাঁওৰে ন সিহঁতৰো ঘৰো তাতে মৰিগাঁওৰে प्रेम अग्रवाल हेलो प्रेम अग्रवाल जी वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम भात आनिব বা ভাত খোৱা টাইম হৈ গৈছে মোৰ कहाँ हो आप दिखाई नहीं दे रहे हो हाँ जी बैक कैमरा ऑन है खाना खाने लगे
অ'কে বাই 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 বুলি কৈছে অঁ নাচো মই ভাত খাই আছোঁ দিয়া কাম কৰা কাম কৰি থাকা তুমি বাতৰিও নৰবা on Twitter or somewhere else for saying something who really agree with us. How it makes us. You're a journalist who faces it every day, no matter which political party it is. And imagine a child who's growing, not yet developed, doesn't have the same emotions. How do they think about their bodies? It's like Fred Marvin Glass. Glass is a toy design legend, and it's because of him that Yakety Yak ended up coming to life. Glass absolutely loves these things, and Marvin thought, this is awesome. And so he decided to sell it to Vishwa. The Yakety Yak talking teeth are huge. Comedians love it, kids love it, they're for everybody. They're making everyone laugh. হয় হয়
Roll number 21 শুনুবা। ग्लिसरीन की सॉफ्टनेस, सैवलॉन की सुरक्षा। এই বেটে সে দি থাকে। अब 4 साबुन सिर्फ 100 रुपए में। सैवलॉन। आप परसों फाइनल्स कैसे? ये आइस पैक पहननी होगी। सिर्फ आइस नहीं, मूव कूल थेरेपी। मतलब मूव कूल। These injuries need revolutionary move cool therapy to the ice like cooling और काम शुरू करें 15 सेकंड में। इसको लगी थी ना नालो करें मूव कूल सिर्फ आइस नहीं कूल थेरेपी। चलो जल्दी से नहीं ले जाने दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा। अब ये सुनाई दे रही है। डॉक्टर छटा रहे हैं, चिंता मत करो, हो जाएगा। कुछ न कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है। कनेक्शन ठीक हो जाता है, फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो फिर खराब हो जाता है। कैसे रही है यार? মোটু পাতলু খাবা নেকি? अगर ये सीढ़ी को उतार दे तो अच्छा होगा। मेरी कमर। पकड़ा पकड़ा। अरे कोई मुझे खड़ाओ। और ये सीढ़ी नीचे आ गई। अब देखता हूँ कैसे ऊपर जाते हैं। अरे कहाँ छुपा बैठे মোটু हो? পাতলু ভাল নাপা? কি ভাল পাও? রোল নাম্বার 21 চাবা। শিনশান শিনশান দিয়া নাই, রোল নাম্বার 21 দিয়েছে। By the way, I couldn't share the photos you sent me yesterday. I can't even take a screenshot. I would share. But where are they? শিনশান দিয়া নাই। শিনশান কি হতে কচোন? পকট দেই নেকি? পকট রোল নাম্বার 21 দিয়েছে। ইউটিউবত দিয়ে শিনশান শিনশান আমাৰ মালিকৰ ল'ৰাটো যে ইমান চাই। আৰু কি দিছে চাওঁ ৰ'বা। स्कूल के लिए रेडी? बेटे से देना है। क्विट इंडिया मूवमेंट। 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस। कहाँ से पढ़ रहा है? यहाँ से। हर दिन हॉर्लिक्स हरदम रेडी, क्योंकि हॉर्लिक्स प्रमाणित है कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, ताकि बच्चे बने शार्पर।
সৰু She heads out Class to five find of. her next victim. এইটো চাওঁ ৰ'বা A school of archerfish hang at the edge of a freshwater river, where the water is calm and চিন্তা still. ৰ'বা It's a strategic position. চিন্তা নাখাওঁ Fish like to hunt animals. A cricket is within reach. ৰ'বা The archerfish has excellent vision. But that's not enough. It must compensate for the refraction of light through water, which distorts its perspective. The fish rotates its eyes so that the image of the cricket falls on a certain part of the retina. Then it lifts its lips up to the surface and shoots out a jet of water. দেখছো না The cricket ends up in the drink. This is no simple trick. To create a water spear, the archerfish needs to make a tube using the roof of its mouth and its tongue and shoot the water at the right angle. 60 পারছি বাইরাকটু এবার হাই সেকেন্ডারি দিলা The water spear must change its shape as it travels. দেখি The Arctic tundra. One of the most challenging landscapes on Earth. A wind-blown region where the ground is permanently frozen and it's too cold for trees to grow. It's a vast biome, stretching more than 11 million square kilometers at the top of the world. For most of the year, it's blanketed by snow and ice. But when the sun shines on the north, the Arctic comes alive. দেখছো এইটো কি কয় ইয়াক ইয়াক না Barnacle geese arrive in their thousands. They've come to lay eggs and raise their young, along with a host of other migrating birds. ইয়াক দেখাও For the Arctic fox, it's a brief window of opportunity. This is no summertime visitor, and winter conditions can be so extreme. He's lucky to have made it past his first year. The fox is small and stout to help avoid heat loss, but his size makes it the target of other predators. Even so, he and his vixen need to build up a good fat reserve for the dark and cold months ahead, and they hunt with a relentless sense of urgency. লাগ সরি তো There are also young mouths to feed. He scours the water's edge for nest sites. খাই দিলা Arctic foxes are prolific egg stealers. Finding them in summer is a matter of life or death in the winter. Almost all of the stolen eggs will be hoarded away for leaner times. The frozen ground has its advantages, providing a kind of cold storage. The eggs will remain edible for up to a year, but to find enough is a race against time, because summer is short. And soon, hard times will be upon the Arctic fox. As the sun slips ever lower on the horizon, a bitter cold sets in.
temporary visitors head south. And as his world turns to snow and ice once more, the Arctic fox also goes through a stunning transformation. His fur becomes thick and white, serving as both camouflage and a highly effective insulator, protecting him from an outside temperature difference as great as 100 degrees Celsius. Even his foot pads are lined with fur. By now, the fox has built up a large fat reserve and an even larger stash of eggs. But he still needs to battle the elements. Arctic foxes have been recorded traveling more than 2,000 kilometers on the hunt for food, using the sea ice as a bridge between land masses. Each day he searches for lemmings, small rodents that spend 8 months of the year inside the soft snowpack, beyond the reach of the biting wind. But not beyond the reach of the fox. He has a special technique to catch them, known as mousing. As he travels, he listens carefully. There's movement underground. Tilting his ears from side to side, the fox tries to work out the lemming's exact location and depth. When he's narrowed down the target, the fox leaps into the air and dives headfirst into the snow. But it's far from easy, even for an expert mouser. The fox makes multiple attempts. All failures. It consumes precious energy. And it's a draining and fruitless search. He's hungry and growing weaker. Hungry. But in the end, fortune favors the fox. The snowdrift has unveiled a caribou carcass. A giant slab of meat that more than makes up for the lack of lemmings. The fox faces the force of the freezing winds and fuels up. A world away in a tropical wetland, two dragonflies unite. The setting is serene. But this moment will threaten some of the most aggressive and gruesome predators to stalk the silty substrate of their freshwater paradise. Dragonflies begin life underwater as drab, ghoulish-looking creatures that seek camouflage in the pond scum. They are ambush hunters with a need to blend in. But their deadliest feature is a jaw uniquely adapted for a rapid-fire aquatic kill. It functions something like an extendable bucket on hinge joints, with a hook and sharp teeth at the end. It's able to shoot out at lightning speed, grabbing prey and snapping it back to its mouth in a single moment. Its bizarrely shaped head is custom built for shock absorption from these explosive attacks. It's capable of eating anything not bigger than itself.
larva swims directly above a buried nymph, without realizing it's been the target of several failed attacks. Jaws snap in its wake. But eventually, salamander drifts too close. Its pond mates are given a gruesome warning, as the dragonfly nymph consumes it slowly, tail first. Tadpoles are a freshwater favorite. Dragonflies and frogs are locked in a deadly duel for survival, with dragonfly larvae sometimes consuming entire populations of tadpoles before they have a chance to leave the water. When the adult dragonfly finally emerges, breaking free of its aquatic skin, the insects are born again as equally impressive aerial assassins. They can move each of their 4 wings independently, with separate muscles controlling their rotation and speed. An aerial unit designed for free-form mid-air acrobatics. They can hover, fly backwards, sideways, turn 180 degrees, and fly at speeds of nearly 50 kilometers an hour. Their jaw has morphed into a more recognizable form. Now, they rely on their legs, positioned like a basket, to catch insects on the fly. Aided by the largest compound eyes of any insect, they have a 95% accuracy in their attempted kills. The dragonfly is a fierce pond predator that can consume its own body weight in just half an hour. But the tadpoles have also undergone a dramatic shapeshift, and their appetite has changed. As frogs, they like nothing better than a juicy dragonfly for lunch. They sit at the water's edge in wait, or slowly stalk their prey from below. Now, they have a secret weapon. A tongue that can travel faster than a dragonfly. Wah. Attack. The dragonfly's Iman only dihol chance jiba. is to dodge sideways or fly backwards. But even an artful dodger can fail. Iman attack And the kore. frog takes its revenge. Jiba. In the boom and bust landscape of the Australian outback, animals need something extra just to beat the elements. Fire is a frequent visitor. In the aftermath of a burn, the forest is barren and silent. But the echidna is a true survivor. It's the only mammal in Australia that hunts ants and termites. The slow-moving, waddling gait of the echidna may not conjure up images of mass slaughter, Hoi hoi. but this is an animal Itu deadly Ri by ki naam nature. asil? It has an Ki excellent naam sense asil of yaar? hearing, attuned to vibrations underground. Ki naam asil tar? Cactus. And as it shuffles through the leaf litter, swaying from side to side,
it's executing another extraordinary sixth sense. Kinama sila yan? Ketela po. Electroreception. Ketla po. Its elongated snout is covered in special sensors at the tip. These can detect the tiny electrical impulses of ant and termite muscles as they move about below the surface. When a nest is located, the echidna launches an all-out assault. Breaking apart the earth with oversized claws, it opens up a hole to the subterranean feast and pokes its snout inside. The echidna's tongue is long and sticky, like treacle. It dives into piles of termites, pulling them back into its mouth, where they smash through two horny plates. It seeks out the queen and her fat, juicy nymphs. The tip of the echidna's tongue can curve around corners and travel up tunnels. No termite is safe. In this way, the echidna can down almost a quarter of a kilo in 10 minutes. Its scientific name even means fast tongue. No, scientific name. Although the echidna is small and slow, its sharp spines create an almost impenetrable defense. When it rolls into a ball, few animals will bother to take it on. It's one of the most prolific animals in Australia, occupying a wide variety of habitats. The echidna is a single-minded predator, but as it digs through the soil, this miniature bulldozer does an enormous service to the environment. Turning over 200 cubic meters of earth a year, around the size of an Olympic swimming pool. With many other small digging mammals in decline, the echidna is an anomaly. An ecosystem engineer, changing its landscape for the better. From his hideout on the ocean floor, an exceptionally gifted crustacean is checking his surrounds. With some of the most remarkable eyes in the animal kingdom. Mounted on stalks, they can rotate up, down, and to the side, independently of one another. And each eye can focus on objects with 3 separate regions. They have receptors for 12 color channels and can see circular polarization. If it spots an intruder with his fancy eyewear, beware. The peacock mantis shrimp is not to be messed with. It defends its patch of reef like an angry terrier. And it carries a secret superpower beyond fantastic vision. If you get too close, you'll feel the power of the mantis punch. Pound for pound, the peacock mantis shrimp packs the most powerful punch of all creatures on Earth. Mostly it's reserved for prey. The mantis shrimp likes to ambush hunt, using the element of surprise to strike a fatal blow. A crab wanders into range, without clocking the predator directly behind him. Inching out of its crypt, the mantis prepares to strike. The punch itself is faster than the eye can see,
cracking the crab's protective shell in a split second. This incredible explosive force is produced by elastic energy, which is released by a latching mechanism embedded in the tendons of the shrimp's club-like appendage, allowing it to accelerate faster than a bullet out of a gun. "50 times faster than the human eye can blink." The punch produces destructive bubbles that release a shockwave of light and heat energy as they collapse, instantaneously boiling the water around them. This force, known as cavitation, is a powerful secondary hit, one that can kill even if the punch itself misses. This crab is cooked and ready to be eaten. Not all animals prefer the wild. As far as deadly animals go, the redback spider is almost domesticated. It likes nothing better than a junkyard hideout, full of dark, dry, and dusty crevices. Cryptic corners for its lethal lair. This deadly arachnid is spinning a web of love. A big ball of silk to wrap her eggs and keep them safe and warm. The crimson flash across her abdomen serves as a warning. The redback is one of the world's most venomous spiders. In the act of creating thousands more, she'll spin up to 10 of these sacs, suspending them in her web. Each will carry around 250 of her future offspring, all deadly from the moment of their birth. The first spiderlings to emerge have an advantage, because redback spiders are born cannibals. They'll eat unhatched eggs and each other to grow bigger, stronger, and more venomous, with less competition. If they're not eaten first. It's not just their siblings they must contend with. A Porsche spider has discovered the mass birthing. It's also a cannibal. And this spider banquet is impossible to resist. Mimicking the movements of the tiny hatchlings, he picks a path across the web towards them. Their mother is preoccupied with an intruder of a different kind, and she's determined not to let it get away. She encases the grasshopper in a sticky prison of liquid silk. Biting it repeatedly on the head, unloading multiple hits of venom. It's a complex cocktail, including a potent neurotoxin, causing rapid paralysis and death, as well as cytotoxins to liquefy the grasshopper's insides. In 5 minutes, the insect will be ready to drink. As the redback spider prepares her meal, she is unaware her own children are quietly being devoured behind her. An ambush hunter
for hundreds of millions of years. Jellyfish is an illustration of deadly simplicity. A simple sandwich of two cellular layers, made of more than 95% water. Yet some of them are exceptional hunters. The fox jellyfish is nearly invisible. It doesn't have a brain, heart, or bones, but it's an active predator, recognized as the most venomous animal on the planet, and one of its deadliest. At each corner of its cube-shaped bell, the jellyfish has 6 eyes, which somehow it manages to use for navigation, even though it has no visual processing center. Unlike most other jellyfish, it's able to swim with purpose toward prey at speeds of up to 2 meters a second. Trailing behind are 60 tentacles, each packed to the hilt with deadly ammunition. On each, around 5,000 stinging cells, armed with miniature harpoons. They fire on contact, unloading a powerful neurotoxin that stuns and kills prey. Paralyzed fish are drawn into the bell and digested. The venom is so powerful it can kill a human in under 5 minutes. Most marine creatures give these jellyfish a wide berth. But there's one ocean inhabitant that's happy to take them on. Sea turtles. They have a secret superpower against all stinging jellyfish. Their giant shell and thick skin are impenetrable to the stinging barbs, and their throats are lined with backwards pointing spines, enabling them to tear apart the jellyfish without being harmed. And the tentacles are known to be particularly tasty. Around the forts of Rajasthan, India, pigeons gather in their thousands. The ancient buildings provide an abundance of nest sites. And the birds are considered sacred. They are regularly Hi RJ bhai. There are so many that become something of an attraction, Poka cinema. especially to winged predators. Above the flocks, raptors circle. Poka cinema. The fastest animal on Earth. A peregrine falcon. It feeds almost exclusively on other birds. Oh, And this is the perfect hunting ground. Because the falcon needs open space. Poka cinema. It begins its attack by gaining altitude above the pigeons. Kiba ko silly. When it's high enough, it folds back its wings and tail, creating the most aerodynamic shape possible, and dives. It must utilize the force of gravity to reach blistering speeds of over 300 kilometers an hour. With a clenched foot, it delivers a massive mid-air blow that stuns the pigeon, allowing the falcon to catch it on the return. It's a devastating hunting strategy that's allowed the bird to thrive in the most diverse range of environments. From Arctic tundra to the tropics. But it's not
all thanks to gravity. The peregrine falcon requires extraordinary precision to make a hit. His eyesight is twice as good as a hawk's, with eyes that take up half its skull. It turns its head sideways to use telescopic vision for objects far away, and zooms in on close objects using binocular vision. Their eyes have a third transparent membrane, which closes sideways to protect the eye from dust and rushing air. Its tears are syrupy to prevent its eyes drying out. While fighter pilots deal with a G-force of around 8 Gs, this avian missile must deal with up to 25. It has an extra vertebra on the tailbone to allow maneuverability under such extreme conditions, as well as large, strong organs and muscles. Its heart can beat up to 900 times a minute, supplying enough oxygen for its high energy performance. And its hook beak is built to sever the bird's spinal column and tear flesh apart. মোবাইল ভিনি আইছি নেকি সাড়ে 9টা বাজিল দেখোন When the first creatures rose from the রাখো shallow দা এটা seas hundreds of millions of years ago, ভিনি আইব দা some of them looked a lot like this. আমার গুয়াহাটীর কাউরি কেটাই পালে এইটো চিলনি টাকলা করি গুন্ডা করি আমার গুয়াহাটীর কাউরি With the segmented streamlined body ধরা and কাউরি many pairs of legs, they evolved into fast and effective predators. ধরা কাউরি Among arthropods, centipedes are considered the এইটো elite বিচু runners, ভিনি কল কৰা moving at speeds of নাহে up to 40 সোনকালে centimeters a second, নাহে নহ'লে অকল কৰোঁ দা ভিনি with an amazing মুখটো কাটি flexibility, দিম দা perfectly suited to navigating the forest floor. পারিয়ে যাই গেলি কি কথা কৈছ এই বিচু চোৱা Centipedes like to hunt by night. They can't see that well, and by being nocturnal, they are less likely to become prey themselves. বাই 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 They use their antennae বাই বাই to গুড navigate নাইট waves of টাটা decaying টাটা organic matter টাটা and বাই feed off prey. বাই